புதுயுகம் நேயர்களுக்கு அன்பான வணக்கம். வெல்கம் டு விருந்தினர் பக்கம். வெற்றி தள்ளி போகலாம், ஆனால் முயற்சி தள்ளி போகாது. எந்த அளவுக்கு நம்ம முயற்சி செய்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு வெற்றியும் நம்மளை தேடி வருங்கிறதா இந்த அழகான வார்த்தைக்கான அர்த்தம். இன்னைக்கு நம்மளோட கெஸ்ட் ரொம்பவே ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு பர்சனாலிட்டி இருக்கக்கூடிய ஒரு பர்சன் தான். எஸ், ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் சைக்காலஜிஸ்ட், ஒரு மென்டர் அண்ட் ஒரு அத்லெட்டாக இருந்துட்டு வராரு. எஸ், வி ஹாவ் மிஸ்டர் ரிஷப்தேவ் வித் அஸ். அவரை வெல்கம் பண்ணிடலாம் வாங்க. வணக்கம். Hello, வணக்கம். ரொம்ப சந்தோஷம் to be here. Thank you for having me. Thank you. ஓகே, நான் நிறையா கேட்க வேண்டியதை நீங்களே ரொம்ப அழகாக சொல்லிட்டீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ இப்போ நான் ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்தேன் பார்த்தீங்களா, லைக் யூ ஆர் அ சைக்காலஜிஸ்ட் அண்ட் பர்டிகுலர்லி இன் ஸ்போர்ட்ஸ் அண்ட் ஒரு அத்லெட்டாக இருக்கிறீங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள்ல அப்படியே கம்போஸ் பண்ணி இருந்துட்டு இருக்கீங்க. அதுவும் அழகாக அமைதியாக இன்றைக்கி உட்காந்துட்டு இருக்கீங்களே. உங்களோட ஜேர்னியை அழகாக கிறிஸ்பாக நீங்கள் சொல்கிறீங்க அப்படின்னா எப்படி சொல்வீங்க? Of course. So நான் I'm based here in Chennai. Full life இங்கே தான் இருந்திருக்கேன். Schoolingலாம் I did it at வித்யாமந்தர் மலப்பூர். அதுக்கப்புறம் college I did it in my US. And now I'm a professional tennis player, a psychologist, life and health coach also. எக்ஸலண்ட். ரொம்ப கிறிஸ்பாக அழகாக சொல்லியிருந்தீங்க. ஸோ இப்போ இந்த எல்லா விஷயங்களும் இப்போ நீங்கள் சொல்லும் போது லைக் ஒரு சைக்காலஜிஸ்ட் அண்ட் ஒரு அத்லெட், இந்த மாதிரி விஷயங்களை ட்ராவல் பண்ணி வர்றதுங்கிறதே கடினமான விஷயங்களையும் நீங்கள் தாண்டி வந்ததாக உங்களோட ப்ரொஃபைல் பார்த்து நாங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். ஹவ் வாஸ் த ஜேர்னி? இந்த ஜேர்னி எப்படி இருந்தது உங்களுக்கு? Journey, it's actually never easy. Any journey. நம்ம எல்லாருமே we face a lot of challengesலாம். And எல்லாருமே we have to find ourselves in relation to the environment. And அந்த challengesலாம் face பண்ணுறவங்களுக்குலாம் I'm here to help them in any way that they need it in. ஓகே, ஸோ நீங்கள் ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் ஜூனியர் கேட்டகரியில் பயங்கர சக்ஸஸ்ஃபுல்லான ஒரு அத்லெட் பிளேயராக வேறு இருந்திருக்கிறீங்க. ஸோ அதை எந்த டைமில், எந்த ஏஜ்லேருந்து யூ ஸ்டார்டட் ஃபார் ஒர்க்கிங் ஃபார் ஸ்போர்ட்ஸ்? Started when I was 6. டென்னிஸில் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ஸோ ஃப்ரம் அ வெரி யங் ஏஜ் எனக்கு ஐ நியூ தட் ஐ வாண்டட் டு பிகம் ப்ரொஃபஷ்னல் அண்ட் பி வெரி குட் அட் இட். ஸோ சின்ன வயசுலேருந்தே எனக்கு ஐ ஹேட் தட் ஃபோக்கஸ், த டெடிகேஷன். என்னோடய ஃபேமிலியும் தே cultivated that environment எனக்கு for me to be very successful in it, and அதுக்கு I'm very thankful for them. They helped me achieve a very successful junior career and I'm very thankful. ஓகே, ஸோ இப்போ நீங்கள் அழகாக பிளேயிங் ஃபார் ஸ்போர்ட்ஸ் சொன்னீங்க. இப்போ நீங்கள் ஒர்க்கிங் ஃபார் ஸ்போர்ட்ஸையும் நீங்கள் அழகாக கையில் எடுத்திருக்கீங்க இப்போ. ஸோ இந்த இதை கம்பேரிட்டிவ்லி நீங்கள் பார்க்கும்போது அப்போ இல்லாத விஷயங்கள் நீங்கள் நிறைய பேருக்கு இப்போ நீங்கள் கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவோடைய ஒரு ட்ராவலிங் ஐ திங்க் ஸோ. ஸோ இந்த ஒர்க்கிங் ஃபார் ஸ்போர்ட்ஸுங்கிற இந்த கேட்டகரி உங்களுக்கு எப்படி இருக்குது? I feel like இதுவும் it's very very important because playing sports it's very different from what happens outside of tennis and outside of any sport. I faced a lot of those challenges. So because I faced a lot of those challenges, and I know the importance of having mental resilience. And in the mental resilience and my desire to help people, I turned more into psychology. And in psychology, படிச்சு நிறைய இன்ட்ரெஸ்ட் வந்திருக்கு. So இப்போ I play professionally and I'm also a psychologist. So இப்போ என்னோட ரெண்டு passions and together I'm doing it. ஸோ நைஸ். ஸோ இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் பற்றின விஷயங்கள் பற்றி நம்ம பேசணும் அப்படின்னா, இப்போ ஒரு காமனாக இருக்கக்கூடியவங்களுக்காக இருக்கட்டும், இல்லை ஆர்டினரி பீப்புள் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இவங்க எல்லாருக்குமே ஸ்போர்ட்ஸுங்கிறது அவங்க வாழ்க்கையில் எவ்வளோ முக்கியத்துவமான ஒரு விஷயமா அவங்க அமைச்சுக்கணும். எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட்னு ரொம்ப கஷ்டம் சொல்கிறதுக்கு, பிகாஸ் எல்லாருமே தேர் வெரி டிஃப்ரெண்ட். பட் ஸ்போர்ட்ஸ்னே பை இட் செல்ஃப் இட் கிவ்ஸ் ஜாய், இட் கிவ்ஸ் எக்ஸ்ப்ரெஷன். நிறையா பீப்புள் ஸ்போர்ட்ஸ் they play sports to feel free, to have adrenaline, joy, to enjoy life. அதுக்கு தான் the intention to play sports. And spectators கூட பார்க்கறச்சே they support their teams and they support their players and it creates unity. And I think to have that unity, it's important for everybody to feel that enjoyment is important for everybody, because work மட்டும் பண்ண முடியாதுல, you also need to. ஸோ நீங்கள் நிறைய கண்ட்ரீஸுமே நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கிறதா கேள்விப்பட்டோம். அந்த விஷயங்கள் பற்றி கொஞ்சம் சொல்கிறீங்களா? நான் சின்ன வயசுலேருந்து I made a decision to play professional, and because I made that decision, எனக்கு it's required me to go to different countries and அங்கே இருக்கிற மேட்சஸ் விளையாடி அப்போ தான் I can get a ranking, because இந்தியாவில் மட்டும் we don't have too many tournaments, so I have to go to other places to get my ranking up and to compete against the best in the world. ஓகே, ஸோ இந்த ஸ்போர்ட்ஸில் தான் உங்களுக்கு அதிகமான இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கனால உங்களோட பேஷனை நோக்கி நீங்கள் ஓடிட்டு இருக்கீங்க. பட் உங்களோட கிராஜுவேஷனில் நீங்கள் என்ன படிச்சீங்க அப்படிங்கிறத பற்றி எங்களுக்கு சொல்கிறீங்களா? ஆஃப் கோர்ஸ். நான் காலேஜில் சைக்காலஜி பண்ணேன்.
அதுக்கப்புறம் I did my certification in being a life and health coach. ஓகே. ஸோ சைக்காலஜிஸ்ட் நாங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கோம், ஸ்போர்ட்ஸு கேள்விப்பட்டிருக்கோம். பட் நீங்கள் ஸ்போர்ட்ஸ் சைக்காலஜிஸ்டாக நீங்கள் இருந்துகிட்ருக்கீங்க. ஸோ என்ன டிஃப்ரென்ஷியேஷன் நீங்கள் மேஜராக பார்க்குறீங்க? லைக் நார்மலாக ஒரு சைக்காலஜிஸ்ட் இருக்கும், ஸ்போர்ட்ஸ் சைக்காலஜிஸ்டாக நீங்கள் பார்க்கும்போது மேஜர் டிஃப்ரென்ஸாக நீங்கள் என்ன பார்க்குறீங்க? It's just ஒரு specialization because within psychology-லே நிறையா subdivisions இருக்கு. ஸோ இப்போ வந்து clinical psychology இருக்குது, behavioral psychology, personality, நிறையா இருக்குது. ஸோ ஸ்போர்ட்ஸ் சைக்காலஜி வந்து இட்ஸ் ஜஸ்ட் ஒன் ஸ்பெஷலைசேஷன் ஆஃப் சைக்காலஜி அண்ட் இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் சைக்காலஜி வந்து pertains specifically to sports. ஓகே. ஸோ நீங்கள் அழகாக ஒரு விஷயம் ஷேர் பண்ணியிருந்தீங்க. லைக் வந்து உங்களோட வயதில் வந்து ஒரு அழகாக உங்களை ஒரு மென்டார் யாராவது வந்து சொல்லி கொடுத்து உங்களை கைட் பண்ணி கொண்டு போகிறதுக்கு அந்த டைமில் யாரும் இல்லாமல் நான் கஷ்டப்பட்டேன் அப்படிங்கிறத நீங்கள் சொன்னீங்க. பட் இப்போ வந்து நீங்கள் ஒரு மென்டராக இருக்கீங்க, ஒரு சைக்காலஜிஸ்டாக இருக்கிறீங்க அண்ட் ஆல்சோ யூஆர் அன் அத்லெட் அப்படிங்கும்போது இந்த 3 ஃபீல்டுமே வந்து ஒரு அளவுக்கு இன்டர் கனெக்டடாக தான் உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகுதா? எனக்கு இனிஷியலாக ரொம்ப சேலஞ்சிங்காக இருந்தது. பட் இப்போ the more I do it, இப்போ எனக்கு I'm finding balance. நீங்கள் சொன்னீங்களே முன்னாடி I didn't have that guidance, and because I didn't have that guidance எனக்கு நிறையா வந்து I felt like நானே I had to figure out things, நானே I had to create an environment for myself. So எனக்கு வந்து I lost many years and through my process I had to அதுவே I learned through what I was going through. So இப்போ வந்து I want to put that information sooner for people so they can அவ்வளோ டைம் வேஸ்ட் பண்ண மாட்டாங்க. ஏன்னா நம்ம கரியரில் வந்து we only have a short time frame to compete peak conditionல. So I want to offer these solutions earlier for people in their lives. ஓகே. ஸோ சைக்காலஜிஸ்ட் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு பேசிக்கான ஒரு நாலேஜ் எங்களுக்கு இருக்குது. பட் டு கெட் அ கிளாரிட்டி, ஸ்போர்ட்ஸ் சைக்காலஜிஸ்ட் அப்படின்னா என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் அதில் இன்க்ளூட் ஆகுது? ஹவு டு யூ அப்ரோச் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நீங்கள் எடுக்கிறவங்களுக்காக இருக்கட்டும், இல்லை வந்து நீங்கள் எப்படி அவங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்குற விஷயங்கள் இல்லை ஹவு டு யூ மேக் யுவர் செல்ஃப் பேலன்ஸ் வைல் யுவர் சைக்காலஜிஸ்ட் இன் ஸ்போர்ட்ஸ்? So sports psychology now, it's an interaction between treating mentally and also physically. இப்போ I want to make an alignment between a person's true self, his mental and physical self. So on the alignment in that, you can be very focused and balanced in life, and you can also have consistency and have lasting success. Yeah. ஸோ இதை பற்றி பேசும்போது தான் ஒரு அத்லெட் இருக்காங்க, இல்லை ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சனாலிட்டி யாராவது இருக்காங்க அப்படின்னா மென்டல் ஹெல்த்தை வந்து எப்படி மெயின்டைன் அவங்க பண்ணிக்கணும்? ஒய் டூ தே வாண்டட் டு டூ இட்? ஏன் அவங்க பண்ணணும், அப்படி எப்படி அவங்க பண்ணணுங்கிறத ஒரு கிளாரிட்டி கொடுங்க. ஸோ மென்டல் ஹெல்த் வந்து இது ஆக்சுவலாக ரொம்ப ரொம்ப லைக் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். பிகாஸ் நம்ம ஃபிசிக்கலாகவோ இஃப் we're fine, if we have all the abilitiesனா, இப்போ மென்டலாக if you don't show upனா அந்த ஃபிசிக்கல் அபிலிட்டி வெளில வராது, ரைட்? அண்ட் ஆல்சோ மென்டலாக if you're not in a good condition, ஃபிசிக்கலாகவும் இப்போ what you eat, what you do, அது assimilate ஆகாது, அது it doesn't like பாடியில் ஷோ ஆகாது. இப்போ athletes face நிறையா challenges, day-to-day challenges, sporting challenges, and இப்போ வந்து to face this every single day வந்து it creates a lot of stress in the body, in the mind, and you cannot sustain அவ்வளோ amount of stress for long periods of time. So completely break down ஆகும், your mind, your body will break down, continued stress இருந்தா. So I want to teach people how to manage the stress so they can have successful and long careers. நீங்கள் ஜூனியரில் வந்து ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லான இன்டர்நேஷ்னல் பிளேயர் நீங்கள். ஸோ அந்த டைமில் இல்லாத ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து இப்போ இருக்க குழந்தைங்களுக்கு வந்து நிறைய இருக்குது அப்படின்னா வாட் ஆர் ஆல் தி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஆர் ஓப்பன் ஃபார் தெம்? எப்போவுமே we have opportunities, it's just about targeting எந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எப்போ இருக்குன்னு. ஸோ 10 years முன்னாடி கூட there were opportunities, but an opportunities were different opportunities. So இப்போ இருக்கிற opportunities are different because we don't live in the same world that we did 10-15 years ago. It's changing இல்லை. ஸோ அதனால் இப்போ we need to see life இப்போ as it is, circumstances, conditionsலாம் as it is, and accordingly இப்போ சொல்யூஷன்ஸ் ஃபைண்ட் பண்ணோம் ஃபார் த மாடர்ன் athletes. நீங்கள் ஒரு அத்லெட்டை வந்து ட்ரெயின் பண்ணுறதுக்காக சொல்கிறீங்க அப்படின்னா வாட் ஆர் ஆல் தி டிப்ஸ் தே ஹாவ் டு ஃபாலோ? இப்போ வந்து யூ ஹாவ் டு see அந்த பர்சன் எப்படி how they are built. இப்போ கொஞ்சம் பேர் நேச்சுரலாகவே they'll be leaner, கொஞ்சம் பேர் நேச்சுரலாகவே they'll be taller. ஸோ அவளோட ப்ரொப்போர்ஷன்ஸ் வச்சு we need to work accordingly. பட் இதெல்லாம் ஒரு செட் கண்டிஷன்ஸ் கிடையாது, செட் அஸ்தட்டிக்ஸ் கிடையாது. ஸோ உங்களை மாதிரி லைக் இந்த ஃபீல்டில் வரணும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேருக்கு they will be have some விஷ் இருக்கும், ஆனால் விஷன் எப்படி இருக்குன்னு தெரியாது, எப்படி வரணுங்கிற அந்த வழிமுறைகள் அவங்களுக்கு தெரியாமல் இருக்கும். ஸோ அதோட ப்ரொசீஜர் கொஞ்சம் சொல்கிறீங்களா? எல்லா ஸ்போர்ட்ஸும் ஆர் வெரி டிஃப்ரெண்ட், ரைட்?
ஸோ இப்போ நான் டென்னிஸ் பிளேயராக இருந்திருக்கேன். ஸோ என்னோட ஜேர்னி வந்து ஐ ஸ்டார்டட் பிளேயிங் ஸ்டேட் டோர்னமெண்ட்ஸ் அண்டர் 10s அண்டர் 12s ஸ்டேட்ஸில் விளாடி only when I started to win titles அதுக்கப்புறம் தான் I moved to national. இது வரைக்கும் நீங்கள் ஸோ மச் ஆஃப் பர்சனை நீங்கள் ட்ரெயின் பண்ணியிருப்பீங்க, நிறைய பேர் வந்திருப்பாங்க, ஒவ்வொரு வகையான விஷயங்களை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. அப்படி நீங்கள் பார்த்ததுலேயே ரொம்ப வித்தியாசமான ஒரு பர்சன் ஆகட்டும், இல்லை நீங்கள் ட்ரெயின் பண்ண பீப்புளில் வந்து பற்றின ஒரு சில விஷயங்கள் ஷேர் பண்ணணுன்னா யாரை சொல்வீங்க? ஃப்ரம் அ ஸ்போர்ட்ஸ் பேக்ரவுண்ட், ஃப்ரம் அ லைஃப் பேக்ரவுண்ட், ரிலேஷன்ஷிப்க்கு நிறையா வந்திருக்காங்க. ஸோ ஒன் வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கிறது வந்து இஸ் எல்லாரோட டெஃபினேஷன் ஆஃப் வாட் லவ் இஸ் சப்போஸ் டு பி. ஸோ அது கல்ச்சர் பை கல்ச்சர் வந்து இட்ஸ் வெரி டிஃப்ரெண்ட். ஸோ கொஞ்சம் பேர் டு லவ் சம் ஒன் நினைப்பாங்க இட் ஹேஸ் டு பி லைக் 24/7 எப்போவுமே இருக்கணும் அந்த மாதிரி. பட் இட்ஸ் ஆக்சுவலாக நாட் ட்ரூ. லைக் இப்போ வந்து what's right for one person isn't right for another person. So it's just how your interaction is with another person. Abdi vachu dhaan you can go about it. So I can't just say okay one way is for everybody. If I have to see the person and I have to see that person in relation to his or her environment and act accordingly. So that's something I actually really enjoy. Okay. Being a psychologist. நான் முன்னாடி மாதிரி கிடையாது. முன்னாடி வந்து எல்லாமே இட்ஸ் லைக் ஃபிக்ஸ்ட். இப்போ டென்னிஸ் விளாட்றியா, ரன்னிங் பண்ணுறியா, இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும். யூ கான்ட் ஹேவ் ஃப்ரெண்ட்ஸ், யூ ஹேவ் டு மேக் சாக்ரிஃபைஸ், இந்த மாதிரிலாம் சொல்லுவாங்க. பட் இப்போ வந்து இட்ஸ் சேஞ்சிங். ஏன்னா இப்போ யூ நீட் டு ஹேவ் அ பேலன்ஸ் ஆஃப் லைஃப் அண்ட் ஆல்சோ பீயிங் அ ஸ்போர்ட்ஸ்மேன். யா எக்ஸாக்ட்லி. அந்த பேலன்ஸுங்கிறத எல்லாருமே அதை மெயின்டைன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். வாட் இஸ் யுவர் விஷன்? இப்போ நீங்கள் ஆல்ரெடி நிறைய விஷயங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க. பட் இன்னும் ஒரு 10 இயர்ஸில் நாங்கள் உங்களை பார்க்கும்போது வேர் யூ வில் பி அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? அது ஐ கான்ட் ரியலி ப்ரெடிக்ட் எங்கே இருப்பேன்னு. அண்ட் தட்ஸ் நாட் ஃபார் மீ டு நோ ஆல்சோ. ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு நோ. எனக்கு ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு see it day to day, do the best I can and be first there for myself. அதுக்கப்புறம் be there for other people also in the process of doing that. And எனக்கு I want to be successful and through me I want other people also to be successful. And நிறைய பேர் நினைப்பாங்க இல்லை I have to only give, only I have to give. So if I only choose to give to people, not then I won't have enough inside me to give to people. எனக்கு happiness இருந்தால் தான், எனக்கு resources இருந்தால் தான் can I give to people. எனக்கு இல்லைன்னா how can I give? So எனக்கு வந்து it's just about nourishing myself. So through me other people can also be happy and successful and inspired. And 10 years from now we shall see where life takes us, because I don't want a fixed future. And I want to determine என்னோட ஃபியூச்சர் எப்படி இருக்கணும்னு இயர் பை இயர் டே பை டே. ஓகே, ஸோ நைஸ். பட் உங்களுக்கு ஒரு விஷன் இருக்கா ஃபியூச்சரில் இதெல்லாம் நம்ம பண்ணணும்னு உங்களுக்கு ஒரு ஆசைகள் வேறு ஏதாவது ஃபீல்டில் இருக்கா? எனக்கு நிறையா இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது ஆக்சுவலாக. ஸோ ரைட் நான் வந்து ஐ வாண்ட் டு பி வெரி சக்ஸஸ்ஃபுல் பீயிங் அ ப்ரொஃபஷனல் டென்னிஸ் பிளேயர். And I do want to be a very good sports psychologist, life and health coach. And for now, this is the aim and this is the mission, the goal. Okay, yes. So living the present is the main goal. Yes. Okay. It's always the main goal. It was very nice talking with you. நிறைய நல்ல விஷயங்கள் எங்களுக்காக நீங்கள் ஷேர் பண்ணியிருக்கீங்க. Thank you for joining with us today. Thank you for having me. Thank you. ஸோ இன்றைக்கி ரிஷப்தேவ் அவர்கள் நிறையா விஷயங்களை நமக்காக வந்து ஷேர் பண்ணியிருந்தாங்க. டெஃபினட்டாக உங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இதே மாதிரி ஒரு சூப்பரான ஷோவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். Until then, it's tata bye bye from Brenda. Have a great day.